Добрый день, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Hello and welcome to my channel. Урок номер 19, lesson number 19 out of 365. Давайте начнем, let's begin. And as always, the first part is about verbs. And today's verb is понимать. Понимать. Давайте напишем понимать. Понимать. Понимать means to understand, and this is imperfective aspect. Imperfective. Perfective is понять. Понять. This is perfective. In Russian, we have two aspects of a verb. This is why I advise you to learn verbs, all the verbs in pairs, in imperfective and in perfective. At our level, we are going to talk about imperfective, понимать. So let's conjugate it. Imperfective is about an action that is happening right now in this moment or regularly, while perfective is about one-time action, finished action, an action that has a result. Итак, я понимаю, I understand. Я понимаю. Понимаю. Я понимаю means I understand. Don't forget to practice with me out loud and try to copy my pronunciation. This is very important. Я понимаю. Ты понимаешь. Ты понимаешь. Ты понимаешь. Ты понимаешь. These are the endings. Ты понимаешь, you understand. Он, она понимает. He, she understands. Он, она понимает. Понимает. Он, она понимает. He, she understands. Мы понимаем. We understand. Мы понимаем. Понимаем. Мы понимаем. We understand. In Russian language, stress is very important. So when you pronounce the word out loud, try to copy my pronunciation and stress the correct syllable. Мы понимаем. Мы понимаем. Вы понимаете. Вы is you, plural or formal. Вы понимаете. Понимаете. Here we had ты, you, informal. Ты понимаешь? Do you understand? Ты понимаешь? So here, basically, if we will put a question mark, can make it a question, just using our intonation. Ты понимаешь? Do you understand? So we don't have this do in Russian language. Just use your intonation. Ты понимаешь? Or вы понимаете? Do you guys understand? Because you is plural. Here вы is you in plural. Or вы formal. Вы понимаете? When you ask a person older than you, a person that you just met and you don't speak in an informal way yet. Вы понимаете? Вы понимаете is you understand, plural or formal. And the last one is they understand. Они понимают. Они понимают. Они понимают. They understand. Они понимают. These are the endings. Memorize them. Они понимают. Number 2 is vocabulary. 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 Итак, первое слово is нужно. Нужно. What is нужно? First of all, remember that O, unstressed, will be pronounced as A. Нужно. Нужно means need to or must. Need to or must. Нужно. Нужно. Чтобы. Чтобы. Чтобы is in order to. Чтобы.
in order to. Here cha located near te will be pronounced as sha, чтобы, in order to. Чтобы, in order to. Важный, важный. Важный is important. Важный, important. Важный. Счастливый. Давайте напишем. Счастливый. Вы. Счастливый. This is an adjective, прилагательное. Счастливый. Счастливый. Okay. Счастливый is happy. Счастливый, happy. Счастливый, happy. Идем дальше, let's continue. И следующее слово, after счастливый, we have удобный. Удобный. Так, пишем. Удобный. Удобный. Удобный means comfortable. Удобный, comfortable. Жизнь. Жизнь. Жизнь is life. Жизнь. Еще. Еще. Еще means some more. Еще more. Еще more. Близкий. 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 Here the will be pronounced as S. It will become unvoiced. Voiced consonant located near unvoiced consonant will become unvoiced too. Близкий. Близкий is close. Close. Blood related or close person, close to you. Close friend or close person. Да? Хорошо, идем дальше. Номер 3 is about root words. Root words. Root words. And today's word, the first word is счастье. 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 Here we had счастливый and it means happy person. Счастье is happiness. Счастье. Don't forget that S and cha here are pronounced as one letter sha. Счастье, happiness. Счастье. A word with the same root is счастливый, happy. Давайте напишем. Счастливый. Счастливый, happy. Happiness, happy. Счастье, счастливый. Несчастье, не and счастье. Несчастье. Несчастье is misfortune. Misfortune, да? Несчастье. Something bad happened. Несчастье. Счастье, happiness. Несчастье, misfortune. And несчастный. 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 Несчастный is unhappy, sad. Несчастный. Несчастный, unhappy, sad. Несчастный. Давайте продолжим. Number 4 is about adjectives. 4 adjectives. In Russian прилагательные. Прилагательные. And today's adjective that we are going to discuss and to connect with nouns will be близкий. Близкий. Let's start with masculine, of course. Близкий. Here we will use e ending because k letter does not support e after it. Близкий is close. Например, близкий человек. Close person. Человек. Близкий человек. Близкий человек. Now feminine. Близкая. Близкая.
Sorry. Близкая. Близкая. Ая ending for feminine. That means that it should be followed by a noun in feminine. Близкая подруга. Подруга. Близкая подруга. Close female friend. Близкая подруга. Please do not use подруга as a girlfriend. Don't call your girlfriend подруга. Подруга is not a girlfriend. No. And it's really rude and ugly to say something like that because подруга is just a friend. And if you call your girlfriend just a friend, that's not nice. So, близкая подруга, close female friend, not a girlfriend. Girlfriend is девушка. This is a nice way to say it. Дальше. Близкое. Let's continue with neuter. Близкое. 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 OE ending for neuter adjectives, and it should be followed, of course, by a neuter noun. And here we will have today общение. 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 Близкое общение. Что это значит? What does it mean? Близкое общение. Близкое общение means close communication. Близкое общение, close communication. And the last one is plural, близкие. 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 Again, here, ie ending, we can't write I here because K letter does not support I after it in Russian language. So you will never see I after K in Russian language. Близкие, let's say, люди, close people. Люди. Люди. Они мои близкие люди. They are people close to me. They are my friends or something like that. Or my relatives maybe. Близкие люди. Близкие люди. Let's continue with number 5. And part 5 is about questions and answers. Very common questions and answers in Russian language. How to ask or how to answer. And today's question will be: как ее зовут? Как ее зовут? Как ее зовут? What is her name? Как ее зовут? And we will answer with ее зовут, so without как, because it means how. Ее зовут, her name is, and her name. Ее зовут, let's say Milana. Milana. Ее зовут Milana. Ее зовут Milana. Дальше, another question and answer. Какой он человек? We learned какой, do you remember? Какой? What kind of? Какой? What kind? Какой он человек? Человек. Какой он человек? What kind of person is he? Какой он человек? And we can answer: он счастливый человек. The word that we learned today. Он счастливый человек. Он счастливый человек. Человек. Он счастливый человек. He is a happy person. Он счастливый человек. He is a happy person. Какой он человек? What kind of person is he? Он счастливый человек. He is a happy person. And the last question and answer is: у вас интересная работа? У вас интересная работа. Работа. У вас интересная работа. Is your job interesting?
У вас интересная работа? In Russian language, we can make it a statement. Just instead of question mark, we can put a dot, and it will be у вас интересная работа. You have an interesting job. It can be a statement, or using your intonation, you can make it a question. У вас интересная работа? And the answer will be да, у меня интересная работа. Да, у меня интересная работа. Работа. Да, у меня интересная работа. Yes, I have an interesting job. Отлично. Номер 6 is about grammar. Grammar. And today we are going to continue our topic with genitive case. Genitive, but with plural. Whose, чьи. Genitive, чьи. Чьи, whose, but this is plural. Whose, something in plural. Whose, something in plural. So, чьи is whose. Чьи. Например, чьи это часы. Whose watch is this? In Russian, часы is plural, not singular. The question is, чьи, whose, in plural, because watch is in plural. Чьи это часы. Часы. Whose watch is this? But часы is plural in Russian language, да? Чьи это часы? Whose, like, literally, whose watches are these? Whose watches are these? Чьи это часы? Чьи это часы? Так, там видно? Чьи это часы? And let's answer with yellow for you to see it better, because we are going to use the genitive case. These are Vitalik. Vitalik is a short for Vitali. It's a male name in Russian language. These are Vitalik's watches, literally, да? Это часы. And let's write Vitalik. Let's write Vitalik. Vitalik. Это часы Vitalik. Right now, this Vitalik is a nominative. It answers to question who. But here we have the question whose. Whose watches are these? So, whose is the question for genitive. So, we have to make Vitalik, the word Vitalik, genitive. What we're going to do? Vitalik is masculine. It ends in a consonant. So, to make it genitive, just add a. Виталика. Это часы Виталика. These are Vitalik's watches. Это часы Виталика. Это часы Виталика. This is genitive, guys. Запомните. Идем дальше. Another answer can be these are Mila's часы. Mila, like Mina Jovovich. Yeah, Mila. How to say in Russian, these are Mila's watches. Mila is feminine, so we will have something else, because here we had masculine. So, это часы. And let's write Mila in nominative. Mila. Right now it answers to question who? Mila. But we have a question who's here. Whose watches are these? I'm translating it literally, да, because watch in Russian is plural. Mila. Mila is feminine, and then a. So in feminine, to make it genitive, we are going to replace a with y. Милый. Милый. Это часы Милы. These are Mila's watches. Это часы Милы. Or these are Kostya's watches. Kostya is another male name in Russian language. The full name is Konstantin and short is Kostya. Это часы. Let's write Kostya. Kostya right now is in nominative. Sorry.
Kostya right now is in nominative, да? And it answers to question who. But we here in this sentence, the question is whose. Whose watches are these? Это часы Kostya. Kostya looks like feminine because it answers, ends in ya. But we know that this is male name, but it ends the last letter is a vowel, right? So it looks like feminine. So we will change its ending by the rule in feminine. But here we are going to replace ya. When you have ya, you will replace it not with и, but with и. Кости. Кости. Это часы Кости. These are Kostya's watches. Это часы Кости. Дальше, the last one is these are our father's watch. Это часы папа. Папа. This is nominative. Who? Father. Papa. Whose? Papa should be in genitive right now. Whose watches? Papa's. Father's. Papa looks like feminine, ends in a. So we are going to change the ending according to the rule in feminine. So instead of a, we are going to write I, like with Mila here. Папы. Папы. Это часы папы. These are Papa's watches. Let's continue with number 7. And number 7 is about phrases. Some phrases that you will need to speak Russian language. Some most common questions for this level that we are at right now. Итак, phrases. Да, я согласен. Yes, I agree. Да, я согласен. Согласен. Да, я согласен. Yes, I agree. If you are a man. If you are a woman, say да, я согласна. Да, я согласна. Like this. Согласна. Yes, I agree. If you're a woman. If you're a man, я согласен. If you're a woman, я согласна. Нет, я не согласен. No, I disagree. Нет, я не. And exactly like here, согласен. Согласен. Нет, я не согласен. No, I don't agree or I disagree. Or feminine. Нет, я не согласна. Согласна. Нет, я не согласна. No, I disagree. If you are a woman, say it like that. Нет, я не согласна. Нет, я не согласна. Очень хорошо. Дальше. У нее есть семья. A phrase, a question. У нее есть семья. Есть семья. We learned this construction. У нее есть. Does she has a family? У нее есть сестра. We can write it as a statement without a question mark. It will be у нее есть семья. She has a family. Or with a question mark, use your intonation. У нее есть семья. Does she has a family? Вы согласны? Вы согласны? Согласны? Вы согласны? Do you guys agree? Because we is you in plural. Or formal. Do you agree? A person, I'm talking in a formal way. My boss, my teacher, my doctor. A person I just met. Вы согласны? Do you agree? Вы согласны? And у него есть машина. У него есть машина. Машина. У него есть машина. He has a car. У него есть машина. He has a car.
У него есть машина. Очень хорошо. Номер 8 is dialogues. 8. Yes, dialogues. 8 dialogues. And today's dialogue is: у тебя есть друзья? У тебя есть друзья? Друзья. Друзья. У тебя есть друзья? Do you have friends? У тебя есть друзья? Да, у меня есть очень хорошая старая подруга. Да, у меня есть друзья. Да, у меня есть очень хорошая, very good, очень хорошая старая подруга. Подруга. Yes, I have a very good and old female friend. Old, of course, it means that we know each other forever. Like, she's not old. It not necessarily means that she's old. Да, у меня есть очень хорошая старая подруга. Хорошо. У нее есть собака? Another question. У нее есть собака? Does she has a dog? У нее есть собака. Does she have a dog? У нее есть собака. У нее есть собака. Нет, но у нее есть кошка. Нет, но у нее есть кошка. Нет, но у нее есть кошка. No, but she has a cat. Нет, но у нее есть кошка. No, but she has a cat. 9 is a short story. And the last one, short story. Хорошо. My camera will automatically stop at 30 minutes. So, if it will stop, it will stop. Это мама Софии и Марии. Genitive case. We will use genitive case here. Это мама. Это мама. This is mother of Sophia and Maria. And the question will be whose mother? And of course, to answer to this question, the nouns will be in genitive. Это мама София. Sophia is nominative. To make it genitive, we will replace я with e. Софии. И same will happen with Maria. Maria. The question is here who? Maria. But we need to answer to the question whose mother is this? Maria's. So we will replace я with e. Мария. Это мама Софии и Марии. This is Maria's and Sophia's mother. Ее зовут Анна. Ее зовут Анна. Her name is Anna. Ее зовут Анна. Она симпатичная и милая. She's cute and nice. Она симпатичная и милая and nice. И милая. Она симпатичная и милая. А я feminine endings for adjectives. Она симпатичная и милая. У нее есть маленькая собачка. She has a small little dog. Собачка is diminutive for собака. У нее есть маленькая собачка. У нее есть, she has, есть маленькая, small, маленькая
маленькая собачка. 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 У нее есть маленькая собачка. А я